आजचं आपलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे. प्रॅक्टिकल नंबर 1, आयडेंटिफाय द व्हेरियस पिन्स ऑफ 8086 मायक्रोप्रोसेसर. मायक्रोप्रोसेसरचं लेक्चर झालं का रे एखादं? Yes, ma'am. ओके. काय झालंय फर्स्ट लेक्चर मध्ये? आज आता हितेश Yes, ma'am. काय झालंय तुमच्या लेक्चर सेक्शन मध्ये सांगता का मला? मैम सर ने वो डायग्राम 8086 माइक्रोप्रोसेसर की डायग्राम एक्सप्लेन की और उसके जो वेरियस पिन्स थे वो एक्सप्लेन किए. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है ना वो भी वही है. प्रैक्टिकल नंबर 1, आइडेंटिफाई द वेरियस पिन्स ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर. उसकी ब्लॉक डायग्राम और पिन कनेक्शंस उसको identify the various pins of 8086 microprocessor. Practical significance: 8086 was the first 16-bit microprocessor available in 48 microprocessor applicable to a wide range of information ranging from general computing to real-time monitoring system. Students will be able to identify the various pins and their functions. Practical relevant outcome: basic knowledge, discipline knowledge, lifelong learning. Practical skill required: identify the functions of given pins and identify the functions of pin min and max mode. Relevant course outcome: analyze the functional characteristics. Practical so identify the function of given pins and identify the functions of pins in min max mode. Analyze the relevant course outcome. Analyze the functional block diagram of 8086. Identify the various pins of given microprocessor. Practical outcome: affective domain related outcome. Follow precautionary measures. Demonstrate working as a leader, team member. Follow ethical practice. Minimum theoretical background या practical साठी the 8086 is a 16-bit HMOS microprocessor available in 40 pin IC. 40 pins IC आहे. Each pin ला वेगळं त्याचं फंक्शन आहे, ते आपण डिटेल्स मध्ये बघणारच आहे. 5 volts DC supply. Electronic circuitry of 8086 consists of 290 transistors implemented in HNX technology and offered in 3 versions: 86, 5 megahertz, 86, 8 megahertz, and last one 86, 10 megahertz. हे त्याचे versions. नंतर 8086 microprocessor is no longer used, but the concept of its principle and structure is very much useful for understanding function of other advanced Intel processor. प्रोसेसरचा जो बेस आहे तो 8086 ने स्टार्ट झालेला आहे आणि त्याचं जे ऍडव्हान्स तुमचे जे मायक्रोप्रोसेसर आहे त्याचं वर्किंग पण समजण्यासाठी 8086 हा बेसिक व्हर्जन सिंपल आहे अंडरस्टँडिंग साठी युजर्स.
40 pin of 886 can be categorized in different group as a given below. Address bus, data bus, control bus. 886 has a 20-bit address bus where 16 pins AD0 to AD15 are multiplexed addressed data bus and remaining 4 pins are multiplexed status and address line. 886 हा दोन मोड मध्ये ऑपरेट होतो, मीन मोड आणि मॅक्स मोड. त्याची पिन डायग्राम बघू आपण आता 886 ची. आता ही आपण बघतोय ही 886 ची पिन डायग्राम. टोटल 40 पिन्स आहे. फोर्टी पिनची डायग्राम आहे मायक्रोप्रोसेसरची. ग्राउंड ने स्टार्ट होते, फर्स्ट पिन ग्राउंड आहे आणि लास्ट पिन ही VCC पॉवर सप्लाय. आता डिटेल्स बघू आपण 886 च्या पिन्सचे. फर्स्ट आहे पॉवर सप्लाय पासून स्टार्ट करू आपण. VCC हा पॉवर सप्लाय आपला. Power supply and frequency signal, it use 5 volt DC supply at VCC pin 40 and use ground at VSS pin 1 and 24 its operation. 20 ला पण ग्राउंड आहे इथे आणि 1 ला पण ग्राउंड. नंतर क्लॉक सिग्नल. Clock signal is provided through pin 19. It provides timing to processor for operation. Its frequency is different for different version. जो फर्स्ट 886 होता त्याला 5 मेगाहर्ट्ज आहे, सेकंड ला 8 मेगाहर्ट्ज आहे, थर्ड जे व्हर्जन आहे त्याला 10 मेगाहर्ट्जचा स्पेसिफिकेशन आहे. त्यानंतर ऍड्रेस अँड डेटा बस. हे बघा, ही जी D0 AD0 ने स्टार्ट होते आणि AD15 ला एंड होते. ते ह्या टोटल 15 पिन्स आहे AD0 टू AD15. AD0 to AD15 these are 16 address and data bus. AD0 ही स्टार्टिंग आहे आणि AD15 ही एंड आहे. AD0 to AD7 carries low order byte data and AD8 to AD15 carries higher order byte data. During the first clock cycle, it carries 16-bit address and after that it carries 16-bit data. That data bus वन बाय वन ऑपरेट होता. फर्स्ट त्याला डेटा कॅरी करता, फर्स्ट हाफला ते ऍड्रेस कॅरी करता आणि नेक्स्ट हाफला डेटा कॅरी करता. सेम AD0 to AD15. ऍड्रेस अँड स्टेटस बस A16 to A19 ज्या 4 पिन्स आहे त्या पिन्स A16, A17, A18 आणि A19 ह्या 4 पिन्स आहे आणि त्याला सायमल्टेनियसली
स्टेटस बस S3, S4, S5, S6 म्हणजे AD0 to AD15 आपण म्हणतोय ऍड्रेस आणि डेटा बस आहे, तसं A16 to A19 ऍड्रेस प्लस स्टेटस बस आहे. ड्युरिंग द फर्स्ट क्लॉक सायकल इट कॅरीज 4 बिट ऍड्रेस आणि नेक्स्ट हाफ सायकलला तो स्टेटस सिग्नल कॅरी करतो. देन S7 BHE. BHE stands for bus high enable. It is available at pin 34. हे बघा, हे 4 झाले ऍड्रेस प्लस स्टेटस बस. 38 किती पासून आहे 35, 36, 37, 38 ह्या 4 ऍड्रेस प्लस स्टेटस बार बस आहे. AD0 to AD15 ह्या ऍड्रेस प्लस डेटा बस होत्या. ह्या A16, 17, 18, 19 ह्या तुमच्या ऍड्रेस प्लस स्टेटस बस झाल्या. नंतर BHE S1 बार ही 34 नंबरची झाली. ती आहे stands for bus high enable and it is available at pin 34 used to indicate the transfer of data using data bus. म्हणजे D8 to D15 ला जेव्हा डेटा ट्रान्सफर होत असेल तेव्हा ती जेव्हा ती हाय असेल किंवा 1 असेल कॅरीज 1 बिट तेव्हा ती डेटा ट्रान्सफर करेल आणि लो ड्युरिंग सिग्नल जेव्हा ती 0 बिट असेल तेव्हा ती signal in low during the first clock cycle transfer it is active. नंतर आहे read. It is available at pin 32 and it's used to read signal for read operation. जेव्हा रीड ही पिन हाई असेल जेव्हा तिला हाईचा सिग्नल पास होईल तेव्हा ती रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेल. नंतर रेडी इट इज अवेलेबल ऍट पिन 22, 32 आणि 22 ला आहे. 32 ला आहे रीड बार आणि 22 रेडी. 32 RD बार म्हणजे 0 जेव्हा असेल तेव्हा तो रीडचं ऑपरेशन परफॉर्म करेल आणि जेव्हा 1 असेल तेव्हा तो ऍक्टिव्ह स्टेट डिफाईन करेल. आफ्टर दॅट 22 हे रेडीचं सिग्नल आहे म्हणजे जेव्हा 1 हा सिग्नल असेल त्याला तेव्हा it is available at pin 22. It is an acknowledgement signal from input output devices, that is data is transferred and it is an active high signal. When it is high it indicates that the device is ready to transfer data. जेव्हा तो 1 असेल तेव्हा तो डेटा ट्रान्सफरला रेडी हा सिग्नल इंडिकेट करेल आणि जेव्हा लो असेल तेव्हा वेट स्टेट इंडिकेट करेल रेडी सिग्नल. देन नेक्स्ट आहे reset. It is available at pin 21 and is used to restart the execution. It causes the processor to indicate immediately terminate its present activity, and this signal is active high for the first 4 clock cycle to reset the microprocessor. रिसेट ला जेव्हा सिग्नल मिळतो ना तेव्हा तो जे प्रोसेस चालू आहे प्रोसेसरवर ती इमिजिएटली टर्मिनेट करतो आणि जेव्हा त्याच्या फर्स्ट हाफ सायकलला 4 क्लॉक सायकल हाई असतात तेव्हा तो ऍक्टिव्ह हाई असतो
Hmm. This signal is active high for the first 4 clock cycle to reset the microprocessor. Next आहे interrupt. INTR, it is available at pin 18. Pin 18 ला interrupt signal available आहे. It is an interrupt request signal which is sampled during the last clock cycle of each instructions to determine interrupt. It is available at pin 18. It is an interrupt request signal which is sampled during the last clock cycle of each instruction to determine if the processor considered this is an as an interrupt or not. त्यानंतर next pin आहे NMI. NMI pin ला it stands for non-maskable interrupt. NMI available at pin 17. It is an edge triggered input which causes an interrupt request to the microprocessor. Next आहे hash overline test. This signal is like wait state and is available at pin 23. When this signal is high, then the processor has to wait for idle state. Is the execution continue? जेव्हा हाय आहे तो सिग्नल म्हणजे 1चा जेव्हा त्याला इनपुट आहे तेव्हा तो आयडल स्टेट मध्ये वेट करतोय आणि जेव्हा तो 0 आहे तेव्हा प्रोसेसर एंगेज नाही, दॅट मीन्स तो एक्झिक्युशन कंटिन्यू करतो. आता MN/MX मीन मोड आणि मॅक्स मोड ऑपरेशन साठी ही पिन आहे पिन 33. जेव्हा ती हाई असेल तेव्हा तो मिनिमम मोडला वर्क करेल, म्हणजे जेव्हा 1 सिग्नल असेल 33 पिनला 1चा सिग्नल असेल तेव्हा ती मिनिमम मोडला ऑपरेट होईल आणि जेव्हा 0चा सिग्नल राहील तेव्हा ती मॅक्सिमम मोडला वर्क करेल. पिन नंबर 33. 8086 चा जो मीन मोड आणि मॅक्स मोड आहे तो ह्या पिन वरती ऑपरेट होतोय. हाय सिग्नलला मीन मोड ऑपरेट होतोय आणि लो सिग्नलला मॅक्सिमम मोड ऑपरेट होतोय 8086. नेक्स्ट पिन आहे इंटरप्ट. आपण आधी बघितली नॉन मास्केबल इंटरप्ट बघितला पिन नंबर 17 ला. आता पिन नंबर 24 ला इंटरप्ट. It is an interrupt acknowledgement signal and ID available at pin 24. When the microprocessor receives this signal, it acknowledges the interrupt. Next आहे ALE. ALE stands for address enable latch and is available at pin 25. A positive pulse is generated each time the processor begin any operation. This signal indicates the availability of a valid address on the address and data line. Next आहे DEN. It stands for data enable and is available at pin 26. It is used to enable transceiver 8286
नंतर आहे DN. It stands for data enable and is available at pin 26. It is used to enable transceiver 8026. The transceiver is a device used to separate data from the address and data bus. नंतर आहे DTR. Data transmission receive signal is available at pin 27. It decides the direction of data flow through the transceiver. When it is high, data transmitted out and vice versa. लो असेल तेव्हा रिसीव्ह होईल डेटा. नंतर आहे मेमरी इनपुट आउटपुट. तर याला आहे दिस सिग्नल इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमरी अँड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन्स व्हेन इट इज हाय. इट इंडिकेट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन्स. जेव्हा हाय असेल पिन नंबर 28 तेव्हा तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन्स इंडिकेट करतो चालू आहे असं. आणि जेव्हा लो असेल तेव्हा तो इट इंडिकेट्स मेमरी ऑपरेशन. नंतर आहे राईट. इट स्टँड्स फॉर राईट सिग्नल अँड इट इज अवेलेबल ॲट पिन 29. जेव्हा पिन 29 ला 1 सिग्नल असेल तेव्हा ती जेव्हा हाई असेल तेव्हा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेल और मेमरी ऑपरेशन परफॉर्म करेल. जेव्हा लो असेल तेव्हा दोन्ही गोष्टी करणार नाही. इट स्टँड्स फॉर राईट सिग्नल and is available at pin 29. It is used to write the data into the memory or the output device depending on the status of memory or input output signal. मेमरी इनपुट आउटपुट सिग्नलला जे ऑपरेशन परफॉर्म चालू असेल ते कंटिन्यू करण्याचं काम ही पिन करेल. जेव्हा ही हाई असेल तेव्हा ते कंटिन्यू होईल. जेव्हा लो असेल तेव्हा वेट स्टेटला राहील. HLDA halt आहे. It stands for halt acknowledgement signal and it's available at pin 30. This signal acknowledges the hold signal. The hold, this signal indicates to the processor that external devices are requesting to access the address and data bus. It is available at pin 31. QS1 to QS0. QS1 आणि 0 0 0 1 1 0 1 1 ह्या 4 स्टेजेस असतील. These are Q state signal and are available at pin 24 and 25. This signal provides the status of instructions queue. Their conditions are shown in the following table. 0 0 जेव्हा दोन्ही पिन्सला 0 0 सिग्नल असेल QS0 and QS1 ला नो ऑपरेशन. 0 QS0 ला 0 QS1 ला 1. फर्स्ट बाइट ऑफ अपकोड फ्रॉम द क्यू. QS01 QS10 empty the queue and QS01 QS11 subsequent byte from the queue. हे त्याचे स्टेटस असणार आहे. QS1 to QS0 स्टेटस सिग्नल क्यू स्टेटस सिग्नल्स डिफाइन करतील. त्यानंतर आहे S0 S1 S2. मॅक्स मोडला तिन्ही पिन्स ऑपरेट होणार आहे. These are the status signal that provides the status of operation, which is used by the bus controller 8288 to generate memory and input output signal, control signal. These are available at pin 26, 27, 28. त्यात पण 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 and 1 0 1 हे जे स्टेट्स राहतील 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 8 स्टेट्स राहतील त्याच्या.
प्रत्येक स्टेटचं वेगळं वेगळं स्टेटस आहे. 000 ला इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, 01 ला इनपुट आउटपुट रीड, 010 ला इनपुट आउटपुट राईट, 011 ला हॉल्ट, 100 ला अपकोड फेच, 101 ला मेमरी रीड, नंतर आहे 110 ला मेमरी राईट आणि 111 ला पॅसिव्ह. क्यू स्टेटस सिग्नल्स हे इंडिकेट करते. नेक्स्ट सिग्नल आहे लॉक. When the signal, this signal is active, it indicates to the other processor not to ask the CPU to leave the system bus. It is activated using the lock perfect on any instruction and is available at pin 29. Next आहे RQGT1 and RQGT0. The request grant signal used by the other processor requesting the CPU to release the system bus. When the signal is received by CPU, then it sends acknowledgement RQGT0 has a higher priority than RQGT1. 8086 microprocessor supports 8 type of instructions: data transfer instructions, arithmetic instructions, bit manipulation instructions, string instructions, program execution transfer instructions, process control instructions, interaction control instructions, and interrupt instructions. Data transfer instructions, these instructions are used to transfer the data from the source operand to the destination operand. Following are the list of instructions under this group. Instructions to transfer a word: move, used to copy the byte or word from the provided source to the provided destination. Push, used to put a word at the top of the stack. Pop, used to get a word from the top of the stack and to provide location. Push A, used to put all the register into the stack. Pop A, used to get word from the stack or stack to all register. Exchange, हे सगळे आहेत डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स. एक्सचेंज, LAT, ट्रान्सलेट, इन, आउट, LEA, LDS, LES, या सगळ्या झाल्या डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स. अरिथमॅटिक इन्स्ट्रक्शन्स add carry bit, increment the provided byte word by one, A काय use, add, adjust A, ASCII after addition, ह्या झाल्या अरिथमॅटिक इन्स्ट्रक्शन्स. नेक्स्ट आहे बिट मॅनिप्युलेशन इन्स्ट्रक्शन्स. नंतर त्यानंतर आहे स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन्स, प्रोग्राम एक्झिक्युशन ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स, कॉल, रिसेट, जम्प, या एक्झिक्युशन ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स. प्रोसेस कंट्रोलिंग, सेट कॅरी फ्लॅग CF to 1, क्लिअर रिसेट कॅरी फ्लॅग CF to 0, ह्या झाल्या प्रोसेस कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन्स. इटरेशन कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन्स, लूप, सेट, इंटरप्ट इन्स्ट्रक्शन्स INT, IRET, into, ह्या झाल्या इंटरप्टच्या रिलेटेड इन्स्ट्रक्शन्स. या डिफरंट इन्स्ट्रक्शन्स होत्या. सो फर्स्ट प्रॅक्टिकल आपला आहे पिन डायग्राम ड्रॉ करायची ही, आणि त्या पिन्सचं वर्किंग शॉर्ट मध्ये राईट डाऊन करायचंय. ओके, आवाज येतो हितेश माझा? येस हो मॅम. मॅम येतोय. ओके, सो ही पिन डायग्राम ड्रॉ करायची आहे तुम्ही, आणि या पिन्सचं जे डिस्क्रिप्शन आहे ते शॉर्ट मध्ये ऑल पिन्सचं डिस्क्रिप्शन राईट डाऊन करायचं आहे फॉर द फर्स्ट प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल नंबर 1. आयडेंटिफाय द व्हेरियस पिन्स ऑफ 886 मायक्रोप्रोसेसर. तर याची ही पिन डायग्राम काढायची, पिन डायग्रामला लेबलिंग करायचंय आणि पिन डायग्रामचं शॉर्ट मध्ये डिस्क्रिप्शन लिहायचंय. जमेल? ड्रॉ द लेबल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ 886.
स्टेट द यूज ऑफ स्टेटस सिग्नल इन मॅक्झिमम मोड आणि प्लस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन्स जे मी सांगितले तुम्हाला राईट डाऊन करायला. मीटिंग लेफ्ट होईल आता. मीटिंग रिजॉईन करायची आहे परत आणि रिजॉईन केल्यानंतर परत आपण कंटिन्यू करू. टोटल 40 पिनचं जे 40 पिनची पिन डायग्राम आहे. ऑल पिन्सचं जे वर्किंग आहे ते बघितले आपण शॉर्ट मध्ये, तुम्ही लेक्चर मध्ये पण बघितले ऑलरेडी. सो आता 40 पिन्सचं जे जी ब्लॉक डायग्राम आहे ती काढायची आहे. लेबलिंग करायचंय त्या पिन डायग्रामला आणि ऑल पिन्सचं वर्किंग शॉर्ट मध्ये राईट डाऊन करायचंय फॉर द प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट.